হ্যালো এভরিওয়ান, ভাজা বন রুটি খুব সহজেই তৈরি করেছি। ইট ছাড়াই বন রুটি বানিয়েছি, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গিয়েছে। আমি হাফ কাপ পরিমাণে গুঁড়া দুধ নিয়েছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দেবো হাফ কাপ পরিমাণে আটা। এবার হাফ কাপ পরিমাণে আটা দিয়ে দিচ্ছি, আর 1 চামচ পরিমাণে সয়াবিন তেল দিয়ে দেবো। আটা আর দুধ মিশিয়ে নিচ্ছি। আর দিতে হবে চিনি, আপনার পরিমাণ মতো স্বাদ অনুযায়ী চিনি দিয়ে দেবেন। এর মধ্যে এখন দিয়ে দেবো 1 চামচ পরিমাণে সয়াবিন তেল আর হাফ চামচ পরিমাণে বেকিং পাউডার। সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন পানি দিয়ে মাখিয়ে নেব, সফট একটা নরম ডো তৈরি করব। আমার ডো তৈরি করা হয়ে গেছে, এখন রেস্টে রেখে দেবো। 10 মিনিট রেস্টে রাখার পর এখন গোল গোল করে বল আকারে তৈরি করে নেব। এই ডোর মধ্যে বেশি তেল দেওয়া যায় না, তাহলে ফেটে যাবে, ভাজার সময় ছাড়িয়ে যেতে পারে। একটা করে গোল করে তৈরি করে নিচ্ছি। বাসায় মেহমান এলে তাড়াতাড়ি বানিয়ে দিতে পারেন, ঝটপট নাস্তা। বলগুলো তৈরি করা হয়ে গিয়েছে, এখন ভেজে নেব, লো আছে ভেজে নেব। প্রথমে চুলা জ্বালানোর পর হালকা লো আঁচ থাকবে, সেই আঁচেই ভেজে নেব। তেলটা গরম হওয়ার পর পরে দিয়ে দেবো, বেশি গরম করা যাবে না, তাহলে তাড়াতাড়ি ফুলে উঠবে, ভিতরে কাঁচা থাকবে। দেখুন ভেসে উঠেছে, ভেসে ওঠার পর লালচে করে ভেজে নেব। এখন চুলার আঁচ বাড়িয়ে ভেজে নিচ্ছি। লালচে হয়ে এসেছে, এরপর আর একটু লালচে করে ভেজে নেব। এখন লালচে করে ভাজা হয়ে গেছে, নামিয়ে নেব।
আমার রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন।